Okay. Okay. Audible? Yes. Good morning. Audible? Yes. Good morning. Okay. Shall we start? Yes. Good morning. How's the Josh? How? Okay. Now today we'll be discussing about our current affairs. The current affairs exclusively. ಯಾವ exam ಗೆ? It is exactly for the KS. Now with respect to the KS, now today we'll be discussing about which all things. The first and the foremost theme nodadadre, we will be discussing with respect to our polity. It has few topics. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ just brush up ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ and to make you feel that ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ familiarity ಇದೆ sir ಅಂತ. And the major important theme today we'll be discussing about our international, the relations part. And the third one, we will be discussing about our science and technology will be the focus area. Yes or no? Online, good morning. Hope it is audible, visible. Okay now? Yes? Okay. Now sir, now which all topics were news? Which all topics were in news? And which all topics are important from our exam point of view, from polity section? One at least one 10 topic ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Sir, ಇದು ಸಖತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. It is first one. It is the vice president. See, vice president ಈ ವಾರದ್ದು. Already the paper has already set. Will this be important? No. That will be important for next UPSC exam. Important illa. Second, it is one nation, one election. Exactly how do? One nation, one election. It is also called as annually. The simultaneous election, how important? The third, one nation, one election. Yes, okay. The topic of the Chief Justice of India, Avdalva, Supreme Court theme in the Chief Justice of India anta maatadtivi. Okay. Next, it is CAG. Okay, recently appointment of the CAG by replacing. It is GC Murmu anta karitivi. Okay. It is the Supreme Court already aitala. Yes, okay. Now one hint bandre I'll be discussing in detail or 360 degrees. Done. Okay. It is classical languages. Okay. Next, it is CRPC. Okay, or as simple as that, the criminal, the laws, the Bharatiya Nyaya Sanhita. It is Bharatiya. It is nothing but CRPC, IPC and Indian Evidence Act has been the renamed anta karitivi. Okay, idra ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡೋಣ. It is election commission. Okay, ille election commission ಕೂಡ discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ ille. It is finance commission. Okay, finance commission recent agi. It is 16th finance commission. Okay, I'll discuss about 16, 15 first. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು 5ನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೂಡ. Yes, next one. It is RBI. Okay, RBI. The recent appointment of RBI governor again. ಈ ವೀಕ್ದು not important. Next. ಹೌದು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ. Okay. It is the WAF. Exactly ಹೌದು. It is the WAF, the bill of ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. It is 2024 2024 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ಕೇಳಲ್ಲ. And the most important here is while discussing about this bill, we will be discussing about ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, minorities ಬಗ್ಗೆ. It is article 29, it is 29 30 29 ಬಗ್ಗೆ, it is 30 ಬಗ್ಗೆ,
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 350 ಎ ಬಗ್ಗೆ AMU ಕೇಸ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ AMU ಕೇಸ್, ಅಲಿಗರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೇಸ್. Yes or no? All these things. One theme ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ in and around 360 degree you should have that knowledge. Some 10 pointers should be ready ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ PVTGs. Sir, PVTG is important, sir. Andre, no. Again, that is a wasteful news now. Because PVTG is the older one. That is 1975's concept. But recent we have a concept called as habitat rights anta. Kelidira, the recent agi 6 tribals, majorly PVTGs ge 6 PVTGs have got anily. It is tribal rights anta kariti. Or as simple as that, habitat rights under which act? It is FRA. ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? Ministry of Tribal Affairs. ಈ ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ. It is the PVTGs. The major important one, this PVTGs has been replaced with it is habitat rights ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Habitat rights ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 6 PVTGs ಗೆ they have got it is habitat rights. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು it is PVTG ಗೆ have you got habitat rights? ಇರದೇ 2 PVTG. Habitat rights sikidya? No. Hope you're getting what I'm saying. It is PVTG is not at all important now, whereas the habitat rights becomes important. And the second major important one, it is yaud sir news anta nododadre it is 6th schedule. Schedule 6 ಮತ್ತೆ schedule 5 becomes important. Yes or no? It is enak sir 6th schedule news ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. It is because Ladakh, not in Ladakh. It is various states are demanding 6th schedule, I can say status. Adali major recent nodadadre it is Sonam Wangchu. The Sonam, the Wangchu ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಲದಾಖ್ ಬಗ್ಗೆ majorly about Ladakh. Yes or no? Okay ಅಲ್ವಾ? Yes or nine? Done. Okay ಅಲ್ವಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll discuss about the Champagne tribe. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ Champagne tribe news ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? It is for the first time they have got for voting or they have voted in the recent Lok Sabha elections. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is recent ಆಗಿ Odisha ಇಂದ recently from Odisha I can say a lady from Bonda tribe, she has cleared the Odisha civil services. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ at least ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. Again Odisha becomes important. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಣಿಪುರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ it is ST status ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ST status. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮುಂಡಾ. ವೈ ಮುಂಡಾ? ಇದು ಜನಜಾತಿಯ ಗೌರವ ದಿವಸ. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷದ್ದು. becomes important? No important. Not at all important. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ it is ಜನಜಾತಿಯ ಗೌರವ ದಿವಸ್. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಟ್ ಇಸ್ PM ಜುಗಾ is important now. It is ಜುಗಾ ಅಂದ್ರೆ it is ಜನಜಾತಿಯ ಉನ್ನತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನಜಾತಿಯ ಉನ್ನತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಮ್ 2 hours ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ we'll be discussing about our IR and science and tech. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, these are second major important one. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we have a concept called as the protected area permit. ಕೇಳಿದಿರಾ? at least inner line permit ಕೇಳಿದಿರಾ? Yes. Now what is the difference between inner line and protected area? We'll be discussing. Now inner line permit ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll be discussing about the protected area permit. Followed by we'll be discussing about even context ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we'll be discussing about our Assam Accord ಕೂಡ. Assam Accord, the 6A. Yes or no? See, one theme ತಗೊಂಡು I want to cover all the topics. ನಂಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ. Assam Accord, we'll be discussing about Citizenship Act, CAA, 1985 ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇದಾಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ we call it as APSPA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. APSPA. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have a concept called as the special category states ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ?
Now, what is the difference between special status and a special category status? ಬೇಗನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, only 370. It is one also. Okay. Exactly. Yes. Okay, alva ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, and how many states, and what is the criteria, and what is the advantage. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು, and we should also know about the difference between 370, 71 at the same time with respect to our special category states ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಿಕ್ಸ್, and ಇದರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ನನ್ಗೇನೋ ಸರ್ ನೀವು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡೋದಾಗ ಈಗ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, the first topic here is, it is 75th Republic Day. 75th Republic Day ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Now the first and foremost one, Republic ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆನಾ? It is news here is, the first and foremost news here is, this year 2024 2024ರಲ್ಲಿ we have celebrated ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದ್ದು? It is 75th Republic Day ಅಂತ. 75th Republic Day, exactly. Yes. Second one, Republic ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? What is Republic? Why 26th January is being celebrated as the Republic Day? ಏನಕ್ಕೆ? Because we have two important advantages here. Two important advantages. ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇಮ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ 26th January 1950 ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1950ರಲ್ಲಿ 26 ಜನವರಿ 1950ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸರ್, ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 1929 ಮತ್ತೆ 1930 ಅಂತ. ನಾವು 29 ಯಾಕೆ, 30 ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1929 ಲಾಹೋರ್ ಸೆಷನ್. 1929ರಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 1930ರಲ್ಲಿ we have adopted a resolution. And that resolution we call it as the Purna Swaraj. Purna ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ನಾವು ಈ 1929ನ ಚೇರ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ JL ನೆಹರು ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದ 100 years ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ INC ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಷನ್. ಇವತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 1924ರಿಂದ 2024 100 years ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? 100 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 100 years. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ INC ಸೆಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ 39th. ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 39ನೇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ಗಾಂಧಿ ಅಟ್ ಅ ಸೆಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಯಾವ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಳಗಾಂ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನನಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ DKC ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ದ INC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. He has intimated all the Congress officers which are present in across the state to celebrate 100 years of Mahatma Gandhi ji anta. Okay alva? This becomes important. Now in 1929 jail neru nimge ellaru gottide, and this is the only session where I can say presidencyship has been transferred from elinalge. It is father to the son. It is Motilal Nehru to the, it is JL Nehru. Motilal Nehru to the JL Nehru. These are the first and the foremost one. Namge already gottide. Sir, second one nododadre, second one normal agi every year will be inviting a personalities as a chief guest. If that is the case, who will be the chief guest for the year 2025?
Who will be the chief guest? It is the Indonesian president. Example idin keltara? Adu exam which is conducted on December. Will they ask a question on this 2024 January though? No. It is nearest yadappa andre it will be on. It is January. Yarappa antandre it is Indonesian the president. Indonesian the president, we call it as Prabowo Subianto anta. It is Prabowo Subianto. Subi alla? It is the Prabowo Subianto anta karitivi. Okay alva? It is Prabowo Subianto anta. This is our first one. 2024 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is Emmanuel Macron. He is the France president. The president Emmanuel Macron ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? It is 2023 ಯಾರು? It is El Sisi, Egypt president. We call it as it is Fateh El Sisi ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಮೂರನೇದಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್. Who was the first? I can see who was the first one with respect to this Republic Day chief guest ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರು? It is Sukarno. Again the same. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ it is Indonesian president, the same Indonesian president in the year ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1950 we call it as it is Sukarno. He was a friend of Jail Nehru also. It is Sukarno. Friend alva bara macha anta. Yes. This was our the first and foremost. Second news. And the third one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ in detail some 10 pointers. And also we'll discuss 10 pointers about Indonesia also. But ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ just we'll brief about all the basics. And the third one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is tableaus ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ or awards has been provided under this Republic Day. ನಾವು ಈ tableaus ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is the first and foremost one tableaus. This has been, I can say, selected by which ministry? Ministry of Defense. Be cautious here. It is Ministry of Defense or Raksha Mantri. Ministry of Defense will be selecting the tableaus. First one. Now sir, ಯಾವ types of awards ಕೊಡ್ತೀವಿ sir ಈ ಒಂದು tableaus ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ major ಆಗಿ will be providing. It is the states best performing states. First one. Second one ministry wise. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it is army the best performing army battalion. The fourth one among CRPF. Even alake major, but innu idya sir andre innu erediದೆ. But that comes under special prize and special memento anta ಕರೀತೀವಿ. Now states ನೋಡೋದಾದ್ರೆ who has got the first, I can say, the rank with respect to 2024? It is Odisha. What's the theme? It is women empowerment. It is states ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ we have got the top rank. One we call it as Odisha for the women empowerment. Vikasit Bharat. Second state adapele. It is Gujarat for showcasing India's best tourism village. We call it as Dordo by UNWTO anta. It is Dordo. ನೋಡೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ one topic ತಗೊಂಡ್ರೆ minimum 10 topic ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ Dordo. And the third one we call it as it is UP alla, it is Tamil Nadu for showcasing the ancient election method we call it as Kuduvalai system anta. Example nodi Kuduvalai recently seen news is related to anta. ಏನು Kuduvalai ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮಧುಮಲೈ ತರ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. Yes or no? Yes, we'll see all those things one by one. And with respect to ministry wise ನೋಡೋದಾದ್ರೆ now which ministry has got it is the top rank? Ministry of Culture. Exactly ಯಾವುದು? Ministry of the Culture ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now which battalion among the three armies, that is Army, Air Force and Navy ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ battalion ಗೆ which has got the first rank? It is, we call it as the Sikh regiment. Exactly ಯಾವುದು? It is Sikh regiment ಸಿಕ್ಕಿದೆ. It is the Sikh regiment. Perfect. Sikh regiment ಗೆ
And the second one among CRPF ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is Delhi Women Battalion. It is Delhi Women Battalion ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 75th ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ? ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಸಿಕ್ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಕಾಸಿತ್ ಭಾರತ್. ವಿಕಾಸಿತ್ ದ ಭಾರತ್. ವಿಕಾಸಿತ್ ಭಾರತ್. ಭಾರತ್ ವಿಕಾಸಿತ್ ಭಾರತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತ್. It is Bharat is, I can say, the democracy anta. It is mother of democracy. Mother of democracy anta. It is Lokatantrika Matruka anta. Beke beku sir adantandre. It is mother of democracy. It is nothing but Lokatantrika. It is Loka. It is Tantrika Matruka. Andre mother of democracy. Mother of democracy anta. Okay na? Yes or no? First we have discussed about Republic Day, and second one 75nedu, and third one we have discussed about theme eno followed by taboos eno. Yes or no? Yes. Now sir, special award ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? It is special, I can say the award, the special prize and special moment ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is CPWD. It is Central Public Works Department orge for constructing ಯಾವುದು? It is our new parliament building. For constructing the new parliament building at a cost of the complete complex at a cost of 2,000 crore or 20,000 crore rupees. At a cost of total ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is 20,000 ಕೋಟಿ. ಆದ್ರೆ 2,000 ಕೋಟಿ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಬೈ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ? ಎಸ್. Now sir idella gottadre now first we need to discuss about why Indonesia will be invited. Why Indonesia will be invited as a chief guest for the next year. We call it as it is Prabowo Subianto anta. Okay na? First one Prabowo Subianto enikappa news alli idu Indonesia do. It is the 76th Republic Day. 76th Republic Day ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? It is 2025. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Why are we inviting Indonesia as the it is chief guest for next year? That is 2025. Okay. First Indonesia location ಎಲ್ಲಿದೆ? It is South East Asia ಅಂತ. ಬೇಬಿ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. It is capital ಯಾವುದು? It is Jakarta. Don't you think this Jakarta will be shifted to the I can say new capital? ಇನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ sea level rise, because of melting of ice. This Jakarta is I can say what? It is I can submerge ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ they are shifting the capital. shifting the capital ಎಲ್ಲಿಗೆ? It is Nusuntra ಅಂತ or Nusuntu ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is Nusuntru. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಇದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ Borneo Island, East Kalimantan province. Borneo Island, East Kalimantan. Gotirli. Because of sea level rise, because of I can say submergence of the capital, they have planned to shift it to the new one. We call it as Nusuntru, or we call it as Elli, East Kalimantan province. Second one, okay. Now, in Jakarta, there is a capital, other organization capital. It is ASEAN. What is ASEAN now? It is ASEAN anta nodadadre Association of the Southeast Asian Nations.
Association of the Southeast Asian nations. How many countries are a part of ASEAN? It is 11 countries. Adradu capital ellidiyappa antandre it is Jakarta dellide. Okay na? Second one. On ಸ್ವಲ್ಪ, the third one, what is the uniqueness about India and Indonesia? Why have we invited Indonesia as the chief guest? It is the first and the foremost one, G20 alla. It is India and Indonesia, we are celebrating the 75 years of what? Strategic ties. It is 75 years of strategic ties. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ we also release ಏನಿಲ್ಲಿ ಲೋಗೋನ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲೋಗೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Yes, it is India and Indonesia, we are celebrating. Yes, 75 years. Online perfect. Okay ಅಲ್ವಾ? It is logo. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ why? And the first I can say the chief guest ಯಾರಿದ್ರು? It is Sukarno, Indonesia. Again the ties is I can say the long lasting and the ties is strategic also. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we have got I can say access to the port. ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ? ನಂಗೆ ಬೇಬೇನ ಪಟ್ಪಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜೋರಾಗಿ. It is Sabang port. Where is Sabang port? State of Malacca? Okay. It is Sabang port. Sir, Sabang port ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is in Sumatran island, the largest island of Indonesia. It is the Sabang port. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ Sabang port, highly important one. Last week ಕೂಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ Sabang port. ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,000 ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, it is second one highest Muslim population. ಹೌದು, it is highest Muslim population. Third major important one, ನಿಕೋಬಾರ್ಗೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? It is Indonesia. Already UPSC ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. It is nearest to Andaman and Nicobar. The nearest one we call it as Sumatra. ನಾವು ಈ ಸುಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನಿಕೋಬಾರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಚಾನೆಲ್ ಯಾವ್ದಿದು? we call it as the 6th degree channel ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. the 6th degree channel ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಗ್ರೇಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. And this Indonesia and I can say it is Malaysia separates which state? It is okay. Okay, next one, Indonesia. Okay alva? Now sir ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is Strait of Malacca. Now sir Strait of Malacca ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? Now Strait of Malacca is one of the busiest route where 70% of Chinese oil ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಮೂಲಕ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ? It is Strait of Malacca, choke point ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. Now this choke point is present between which two countries? It is not between Indonesia and Singapore. It is present between Indonesia and Malaysia. It is Indonesia and Malaysia ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? Second one. The third major important one, don't you think this Indonesia comes under Pacific Ring of Fire? Sir, ಈ Pacific Ring of Fire ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ Pacific Ring of Fire? It is present between I can say the two important plates. Now which is that two important place? One we call it as Indo-Australian plate and the second one we call it as ಯಾವ್ದಿಲ್ಲಿ? We call it as the Pacific plate, the oceanic plate called as the Pacific, the plate anta. Okay na? The second one. The third major important one, recent agi we have seen a volcanic eruption in Indonesia, which is that I can say volcano. It is Mount Lava Tobi Laki anta. Okay alva? Mount Lava Tobi Laki anta ಕರಿತೀವಿ. Mount Lava Tobi Laki. Yes, exactly. Okay alva? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ this Indonesia has also hosted which G20? ಇದು ಯಾವ ಒಂದು G20 ನಪ್ಪ? It is which
G20. Which G20? It is 17th, before to India, and that we call it as okay. Okay, 17th one ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋದಂಗೆ. Okay, it is Lavatovi Laki. The last one. Okay, Alva. This is about our Indonesia's, and which is the military exercise we have with respect to India and Indonesia? Yadappa. It is the first and foremost one. The first and foremost one, we call it as the military exercises. The military exercise, ಎರಡು major ಆಗಿ military exercise ಇದಾವೆ. One we call it as the Garuda Shakti ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Garuda Shakti. And the second one, it is Samudra Shakti anta. Samudra Shakti, Garuda Shakti and Samudra Shakti anta. Okay na? Idu ಎರಡನೇದು. And we have also provided HADR assistance Indonesia ಕೊಟ್ವಿ recent ಆಗಿ, which is that HADR assistance we call it as Samudra Maitri anta. HADR assistance ಅದನ್ನ ಎಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is Samudra Maitri. Samudra Maitri is the HADR assistance which has been given to Indonesia by India. HADR under humanitarian and disaster relief operations. Exactly, Sushma. It is Samudra Maitri anta. Okay, exactly. Okay, Alva. Yes. And which country is the largest producer of palm oil? It is Indonesia. It is the largest producer of palm oil anta ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is Indonesia. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟನೇ G20 ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 17th G20 ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ. 18ನೇದು ಯಾರ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. 19ನೇದು ದ ಬ್ರಾಜಿಲ್. 20ನೇದು it is South Africa. It is the 18th one is India's highly important one in the year ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2023. ಇದು 2022 ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. 2000 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2024 ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ ಬ್ರಾಜಿಲ್. now it has been shifted to ಯಾರಿಗೆ? it has been shifted to South Africa ಅವ್ರಿಗೆ. South Africa. Okay, now this is about our, the first one we call it as Indonesia, and the second one we call it as France ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ